doing that. Okay. Yeah. That So, cleaning requirement, cleansing, right? The process. yes, Okay. we can call it as cleansing. Cleansing. Okay. Yeah. Now, yeah, I'm going to share my screen. Mhm. Okay. So we opened the Power BI desktop. We need to connect to the data source. We can call it as data source. Hmm. Here directly we can go with like this. By going to the get data, we can see the data source. Or Hmm. else some most useful data sources, those who are using frequently, those data sources we can see here. Excel, SQL, Dataverse, and One Lake Hub. Or else in the canvas, this is called canvas. This area, this rectangular box area, we can call it as canvas. So here also we can see here, import data from Excel, SQL, or else we can copy and paste the data, use sample data. This sample data is providing, Microsoft is providing the sample data. We can use that sample data. So here also we can see these two only. One is Excel, another one is SQL. Why? Because 95% of the company's stakeholders, they are maintaining the data in either Excel or SQL server. SQL. So yesterday we learned how to get the data from Excel from this option and also this option. Now we are going to bring that Excel file from this option, which is there in the canvas. This area is called canvas area. Canva. Okay, this area is called Okay. canvas. From the canvas, we are fetching the data. We are getting the data. Okay, so it is showing the Excel Forward. files. Okay, Okay. open. Now one pop-up box will appear here. So that pop-up box will ask us whether we need to go to cleaning process or else directly loading Directly into load the the data. Power BI desktop. Okay. Okay, what are the two tools we can see in the Power BI? This is the Power BI desktop. Another Hmm. one, subtool is Navigator. there. Power Query Power Query Editor. Editor. Yeah. So that is a second subtool. Hmm. So here I'm taking customer. Okay. If you click here, then you can see the preview of the data. At the right side, we can see the preview of the data. See Yes. here, we are seeing some raw data. It is not um, cleaned data. Okay, we need to clean this data. So here, if you click on the load, it will directly load into the Power BI desktop. If you click on transform data, it will take us to Power Query Editor without closing the Power BI desktop. You can see here, you can see two windows. One is Power BI desktop, another one is Power Query Editor. Okay. See, after loading the table into the Power Query Editor, we can see that table here with column information and row information like that. And the table we can see here left side. Okay. So if you load 5 tables, we can see the tables here. In the Power BI, we can call a table as a query. Okay. So in Power BI, we can call a table as a query. So query is nothing but table. Sometimes I use these terminology queries. Hmm. Query is nothing but tables. Okay. What are the tables we are loading into the Power Query Editor? We can see those tables in the left side of the canvas here, left side of the Okay. window. Okay. Hmm. Next. So today we are going to learn some option. Already we learned this file. So after doing some transformation, after doing Hmm. some modification, Hmm. then we can go with the file. If you apply, so those modifications will apply, but it will not close. Still Okay. we are in Power Query Editor only. If you close without applying this, so
the modification will not happen in the current file. మోడిఫికేషన్ జరగవు అనమాట మనకి. ఓకే. అందుకని అప్లై చేసి క్లోజ్ అనే బటన్ 2 times మనం క్లిక్ చేసే కన్నా he gave సింగిల్ directly టైమ్. close and apply. That's it. యెస్. Yeah. So will most of the time 99% will use this close and apply. There is nothing in the file menu. Only one option is there in the file menu, close and apply. See, this save and save as still there in the Power BI desktop. After creating the report, we can use that save and ఓకే. save as. So now the second, this is called menu bar and this is called ribbon. This ఓకే. line, total line is called ribbon. So ఓకే. in home ribbon, we have different types of options like new source, recent sources, రీసెంట్ సోర్సెస్, enter data, like ఎంటర్ that. డేటా. So many options are ఓకే. there. So we can we'll learn these all the options. So ఓకే. before going to learn these all options, I need to explain one thing here, right side. Okay, query setting, nothing but here in query we can use table టేబుల్ సెట్టింగ్స్. setting. See here, what is the table name? Customer. Here is their name. If you want to change this customer ప్రాపర్టీ. from customer to product, ఓకే. you can change the table name at the right side. Here, ఓకే. see, here modified here. So if you want to change the table name, we can change like this, or else here at the left side query pane. This is called query pane. Here, give the right click on the table, and here rename option is there. Okay, here also we can rename. చేంజ్ దట్. If you change here, here also will change. Right side also. Okay, and in the query setting pane, this is called query setting pane, we can see the applied steps. We can see the applied steps. So there are 4 basic applied steps. Sometimes we can see only 3 basic applied steps. One is source, where the file is coming. My file is there in the 1 minute. I will show you that. My file is there in the desktop here, Power BI SQL training in the desktop. So it will show us the path of the source. If you click this gear icon, okay, if you click this gear icon, where the file is coming from, okay, where the file is coming from. Here, see here, I clicked on the gear icon. It is showing that C drive here, desktop మీద ఉంది. అది పాత్ అనేది చూపిస్తుంది, సోర్స్ పాత్ అనేది ఎక్కడ ఉందని ఎగ్జాక్ట్. Yes, yes. So this is the use of the source. Okay. And next, navigation. Okay. So navigation means what is the table name? What is the table name here? You can see here, table name customer, and the inside that file we can have the sheet. Okay, every Excel file having the sheets. So it will show the navigation. What is the table name? What is the sheet name? Here I didn't give any name for the sheet. That's why it is showing sheet. Okay. Next, promoted headers. See, I will show that once, then you can understand easily. This is the sheet we are taking from the Excel. Okay. This is the file. This is the client file. Client gave me the file like this. So promoter header means the first row. What is the first row here? Column 1, column 2, column 3. These will become the column headers. ఈ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ రోలో ఏది ఉంటే దాన్ని కాలమ్ కింద రేట్ చేసుకుంటుంది. yes, good. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ప్రమోటర్ హెడర్స్ ఆల్రెడీ ప్రమోట్ చేసేసింది. ఎట్లా చేసింది? ఇక్కడ చూడండి, కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇలా చేసేసింది. ఓకే. చేంజ్ టైప్. చేంజ్ టైప్ నథింగ్ బట్ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్. The use of the Power Query Editor is very, very useful
option is it will automatically detect the data type. అసలు ఆ ఓకే. డేటా టైప్ ఏంటో ఇది ఆటోమేటిక్ డిటెక్ట్ చేసేస్తుంది. ఫర్ హ్మ్. ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాలంలో మనం చూస్తే ఇక్కడ న్యూమరికల్ ఉన్నాయి, నల్ మనకి టెక్స్ట్ ఉంది. టెక్స్ట్ ఉంది. అందుకని ఇక్కడ మీరు చూడండి కాలం 1 పక్కన ఏబిసి 1 2 3. 1 2 3 దిస్ ఓకే. ఇస్ కాల్డ్ డేటా టైప్. ఇది ఆటోమేటిక్ గా డిటెక్ట్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఓన్లీ టెక్స్ట్. ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఉంది. టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అందుకని అండ్ ఏబిసి అలా చేస్తుంది. డేట్ కి వచ్చేసరికి చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద డేట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, డేట్ ఆల్సో అది డేట్ కి డేట్‌లో ఇలా ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే, సో ఈ డేటా టైప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ద ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద టేబుల్, ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ద టేబుల్ ఇన్ టు ద పవర్ క్వైరీ ఎడిటర్, మనం చూడాల్సిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ రియల్ టైంలో కూడా కాలం హెడర్స్ మనకి ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేవా. లేవు. ఎందుకు ఇక్కడ ఏబిసి 1 2 3 తీసుకుందంటే ఇవేమో న్యూమరికల్ లో ఉన్నాయి డేట్ లో, ఇక్కడ చూడండి బర్త్ డేట్ అని ఇది టెక్స్ట్ లో ఉంది, అందుకనే ఇది ఆటోమేటిక్ గా డిటెక్ట్ చేసింది. సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఫస్ట్ ద కాలమ్ హెడర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్. ఇక్కడ అరేంజ్ అవ్వలేదు. సో మనకి ఏం కావాలి, కస్టమర్ కి వెళ్ళి కాలమ్ 1 ఫస్ట్ అది డిలీట్ అయ్యి ఇది ప్లేస్ అవ్వాలి. ఇది అయిపోవాలి. దానికోసం మనం యూజ్ చేసే ఆప్షన్ ఏంటి అంటే, మీరు రైట్ సైడ్ కి వచ్చేస్తే ఇక్కడ చూడండి యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ హెడర్స్. ఎప్పుడైతే మనం ఇది క్లిక్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి, అప్లైడ్ స్టెప్ లో మనం ఏ స్టెప్ చేస్తున్నామో ఇట్ విల్ రికార్డ్ దోస్ స్టెప్స్ ఇన్ ద అప్లైడ్ స్టెప్స్. ఓకే. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్, జస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఏ కాలం మీద అయినా మీరు క్లిక్ చేసుకుని ఉండొచ్చు. నేను థర్డ్ కాలం లో ఉన్నాను, చేయొచ్చు అంటే ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. అది ఓవరాల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. యూజ్ ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ హెడర్స్, విచ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రో, రైట్? ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ header. Now I am clicking on that. See here, it is creating the first row as a header. Now the table headers are good. Now you can see the step. You can see the step here. So మనం స్టెప్ చేసేసాం, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళలేమా అంటే ఇక్కడ ఉన్న పవర్ క్వైరీ ఎడిటర్ లో ఉన్న మంచి ఆప్షన్ ఏంటంటే, యూ కెన్ సీ హియర్ రెడ్ కలర్ ఇంటూ సింబల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ గో టు బ్యాక్వర్డ్, 1 స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నా చూడండి ఒకసారి, ఆల్రెడీ మనకి ప్రమోటర్ హెడర్స్ అదే హెడర్స్ తీసేసుకుంది. నాకు ఇలా కాదు, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇంటూ సింబల్, then we can move backward to the 1 step. We can move backward to 1 step. Okay. What is the first important step while we are creating a Power BI report in the Power Query editor? First we need to check the table headers or column names. We can call it as table headers, column headers or column names. So column names are not properly arranged. So to arrange that, what we can use in the home ribbon, there is an option use first row as headers. Click on this. It will create 2 steps directly. Okay. Why it is creating 2 steps? The promoter headers promoted the headers. The change type means here see date of birth date, already it is changing into the calendar. See, if I click here symbol, you can see the data time. See here date time. If you see the clock symbol on the calendar, it is a date time. Only calendar symbol date, only clock time. Okay, decimal number, whole number, percentage is there. One of the important interview question is, what are the data types we have in the Power Query editor? You need to remember these all. So there are different types of data types are there in the Power Query editor. Those are decimal number, whole number, percentage, date and time, true or false. We can call it as Boolean values. True or false values, we can call it as Boolean values. We can all the parameters enter into the date time only, right? Yes. Okay. Yeah, so the important entry question is, what are the different data types we can see in the Power Query
editor. You need to explain this. We need to remember this. We need to explain this. So why it created two steps? First, it promoted headers. First ఏం చేసింది? హెడర్స్ వచ్చేసాయి. ఈ హెడర్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఈ స్టెప్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి, నీట్ గానే వచ్చింది కాలం నేమ్, కానీ పక్కన చూడండి డేటా టైప్ అవ్వలేదు. అందుకని సెకండ్ స్టెప్, ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ డిటెక్ట్స్ ద డేటా టైప్. Okay. That's why it created two steps. Actually, if you do any transformation, it will create only single step. But why it created two steps? Automatically detected the data type also. So second step, in the real time, while you are doing with the Power Query, dealing with Power Query editor, the first step is we need to check the column headers. Columns. The second step, we need to check the data types. Okay. Whether the data types are correct or not. Sometimes it will detect wrongly. How? I will show you. See, this is the date of birth. If I changed into the whole number, sometimes Power Query editor replace current ఉన్నదాన్ని రీప్లేస్ చేయమా. yes add new step అంటే ఈ కాలం ఏమి మారకుండా కొత్త కాలం క్రియేట్ అయ్యి అందులో మారుతుంది అన్నమాట. సో నా ఐఎమ్ యూజింగ్ రీప్లేస్ కరెంట్ అంటే ఉన్న దానిలోనే చేంజ్ అవుతుంది. See, actually birth date is the date data type. But here we can see the numerical data type. That's why it is creating numerical. So sometimes what happen is Power Query editor will detect wrongly. The data type will detect wrongly. That's why we need to check each and every column separately. Okay. So what we can do? One thing, the data type and all the details given that BRD only, right? No. Actually, we need to identify like integers. We can put either whole number or decimal number, like that. We need to identify. BRD document, they won't give these type of data types. We need to identify. Most of the time, you will have either numerical, either text, either date. That's it. Sometimes you will have both, like that. They won't provide these data types. So we need to identify. That is our duty to identify. So again, I am clicking on this, not this column, separate 1, 2, 3 is there now. You need to click on this. Then you can change into date. Then you can see in place of numerical values, you can see the date. See your date. So now I am removing these two steps. Okay, that's it. So our data is perfect now based on data types. Now we have to move forward. So after getting the file, we need to check the column headers. That is the most important point, first point. Second point is we need to check the data type. Okay. Next, in the home ribbon, already we finished this, use first row as headers. Okay. Next, if you click this first row as headers arrow mark, second option is use headers as a first row. Which means that these headers will come down and it will create a first row. So we'll check. Previous one will get the data into previous one. See here. The first row will become here. The headers will become first row. Yeah, that is the by using this మనకి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. Okay. So here we have the data. Next, in home ribbon, the new source. So already I got this customer table. I brought this customer table into the Power Query editor. And my client said to me, you need to use product table also. You need to clean product table also. Then no need to go to the Power BI desktop to bring that another table, extra table. Already we are in Power Query editor. No need to go to the Power BI desktop. No need to click on the get data or Excel file. No need to click on transform button. Directly here we have the new source. If you want to bring another file here, okay, directly we can get that another file, extra file into the Power Query editor without moving into the Power BI desktop. Okay. Now I'm bringing another file. దగ్గర ఉండాలి వేరే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ చూద్దాం.
ఇప్పుడు నాకు డౌట్, ఇప్పుడు మనం వేరే సోర్స్ నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటున్నాం కదా! అది డిఫరెంట్ సోర్స్ నుంచి అయినా, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీరు ఎక్సెల్ షీట్ యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు ఒక షీట్‌లో. అవును. ఒక సో నెక్స్ట్ మనం డేటాబ్రిక్స్ నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటున్నాము. ఓకే. అది సేమ్ దాంట్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చా? సేమ్ చేయొచ్చు. సింగిల్ ఫైల్‌లో? చేయొచ్చు. ఈ సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సేమ్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్‌లోనే మనకి హ్మ్. డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన డేటాని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ సెపరేట్‌గా క్వెరీ 1 అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది గదా! ఆ టేబుల్‌కి ఒక క్వెరీ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వేరే టేబుల్ వస్తే వేరేది యాడ్ అవుతుంది అంతేనా? అంతే. అది మనం ఓకే. డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఎక్సెల్ కాబట్టి మనం ఇట్లా అవుతుంది. మీరు హ్మ్. వన్స్ మనకు అది అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. వన్స్ హ్మ్. మనం సీక్వెల్ అయిన తర్వాత కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఆహ్, చేద్దాము. మీరు హుహు. ఒకసారి ఈ టేబుల్ వాడిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి దిస్ ప్రివ్యూ మే బి 75 డేస్ ఓల్డ్. అంటే నేను హ్మ్. 75 డేస్ ముందు ఈ టేబుల్ వాడాను. ఓకే. ఓకే. మనం రిఫ్రెష్ హ్మ్. చేయొచ్చు లేదా క్లోజ్ చేయొచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్. హుహు. ఓకే. ఓకే. చూడండి ఇప్పుడు ఓకే. ఏ టేబుల్‌కి ఆ టేబుల్ మీకు అప్లై స్టెప్స్ మారిపోయినాయి చూడండి. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కస్టమర్ వాట్ వి కెన్ హ్మ్. సీ 1, 2, 3, 4, 5 స్టెప్స్. హ్మ్. Okay. If I click on product, it will display the product information and the basic by default 4 steps we can see here. యాక్చువల్‌గా For మనం ex- ఏదైతే చేంజ్ చేస్తున్నామో అప్లికేషన్స్ yes. దాన్ని బట్టి దాని స్టెప్స్ మారిపోతున్నాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్మ్. ఇదే కస్టమర్ ఎక్సెల్‌తో తెచ్చాము. దీనికి హ్మ్. సెపరేట్‌గా అప్లై స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఇది యాహ్! సీక్వెల్ నుంచి వచ్చిందనుకుందాం. హ్మ్. దీనికి సెపరేట్‌గా దానికి అప్లై స్టెప్స్. డిఫరెంట్ యెస్. స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. 2 హ్మ్. మిక్స్ అవ్వవు కాబట్టి మనం ఓకే. క్లీనింగ్ చేసుకోవచ్చు. హ్మ్. ఓకే. డన్. హ్మ్. What are the 4 default steps in what are the 4 default steps we can see in the apply steps? Source, ఆహ్, navigation, సోర్స్, నావిగేషన్, promoted headers, ప్రమోటెడ్ హెడర్, చేంజ్ టైప్. and change time. Source means where the source is coming, whether it is in హ్మ్. Excel or SQL, like that we can get that. And where it is that on the desktop. Navigate on that Uh, source part uh, yes, where in we the get the download lo file, and unda. Yes, yeah, we will define that path, yes, yes. how to go the path. Promoted header means already it promoted the headers. To Yes, change that, if that header means first row, we will change to that header place for yes. that promoter. Change the type means it Data automatically detects the data type. data types. We are not mention these data types. Automatically, it is detecting. We are not Hmm. doing anything here. So that is the change it type step. Okay. Now we are going with the customer table. So this is the new source. We can bring what is the new source without moving to the Power BI desktop. We can get the other tables in the Power Query editor itself. మనం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ వెళ్ళకోకుండానే ఇక్కడ మనం వేరే టేబుల్స్ తెచ్చుకుంటాం. దట్ ఈస్ Direct called new new source source. తెచ్చుకుంటాం. Yes. Now recent sources means now recently what are the files we used in the Power Query editor or Power BI desktop. Now in my entire after installing the Power BI, I used these type of files. Mhm. Okay, we can see. So Okay. what is the use of this? Already see here in recent file what is there, dynamic RLS employee table is there. So without going to Hmm. like this new source excel file, without searching these all మళ్ళీ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉందా, డెస్క్టాప్ మీద ఉందా, డౌన్లోడ్స్ లో ఉందా డైరెక్ట్‌గా వెతుక్కోకుండా. రీసెంట్ మనం ఏదైతే Yes, యూజ్ చేసినాయో recent source. డైరెక్ట్‌గా దాంట్లో డిస్‌ప్లే Yeah, చేస్తాయి. if you ఓకే. click here it will add into the queries. Okay, it will హ్మ్. add into. ఓకే. అంటే ప్రీవియస్‌గా ఏదైతే మనం Yes, వర్క్ చేసామో అవి సేవ్ అయిన వరకు ఇక్కడ స్టోర్ అయితాయి. yes, good. ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మనం డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్‌గా మనం కొన్ని ఫైల్స్ వర్క్ చేసాము. Okay. ఆ! దీంట్లోంచి వీటిని డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా? యాక్చువల్‌గా మనకి అలాంటి ఆప్షన్ అయితే లేదు. సో, ఏదైతే రీసెంట్‌గా వాడామో అవన్నీ పైనొస్తాయి. ఆటోమేటిక్‌గా ఇది కొన్ని ఫైల్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత దాన్ని ఆహ్, ఆటోమేటిక్‌గా మనకి కొన్ని ఉంటాయి చూడండి వాట్సాప్‌లో ఎట్లా ఇంత అహా! టైం అది ఓకే. అది తర్వాత. అర్థమైంది. ఆ! హ్మ్. అంటే ఇది ఇప్పుడు మనం కొన్ని చేస్తాము. కొన్ని ఫైల్స్ చేస్తాము. అది మనకు సెక్యూర్ పర్పస్ గావాలా? వీటినేమన్నా డిలీట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉందా? ఆ! రీసెంట్ నుంచి? అలా సెక్యూర్ పర్పస్‌కి మనం రో లెవెల్ సెక్యూరిటీ అని వాడతాము కాన్సెప్ట్.
నో ప్రాబ్లం. Mhm. దీంట్లోకి వచ్చి Okay. ఎవరు మనకి Okay. మనం తప్ప ఎవరు యూజ్ చేయరు. మీరు వన్స్ మీ క్రెడెన్షియల్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే తప్ప దీన్ని ఎవరు మీరు మాత్రం యూజ్ చేయగలుగుతారు అనమాట. మనం ఇదంతా షేర్ చేయం, ఇదంతా మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మనం ఓన్లీ Mhm. పీబీఐఎక్స్ ఫైల్ మాత్రం షేర్ చేస్తాం. Mhm. కాబట్టి వాళ్ళు ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ చేయలేరు Okay. అండ్ వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు అనమాట Hmm. అంటిల్ మీరు PB క్రెడెన్షియల్ వేరే వాళ్ళకి. Powerbi ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? ఆ, మనకి PBX ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్కి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, నోట్ Powerbi ప్యాడ్లోకి ఎక్స్టెన్షన్. డాట్ టీఎక్స్టీ అని ఉంటుంది, పీడిఎఫ్కి డాట్ పీడిఎఫ్ అని ఉంటుంది, ఎక్సెల్కి డాట్ ఈఎక్సెల్. అలాగే ఒక అవును. పవర్ బిఐ ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే డాట్ పీబీఐ, పవర్ బిఐ ఎక్స్, పీబీఐఎక్స్ అంటాం, డాట్ PBX ఫైల్. పీబీఐఎక్స్. కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ నేమ్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. సో డాట్ పీబీఐ, పవర్ బిఐ ఎక్స్, పీబీఐఎక్స్ ఫైల్ మనం షేర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్నిసార్లు మనకి వి ఫినిష్ 2 ఆప్షన్స్. ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ ఎంటర్ డేటా. సో ఈ ఎంటర్ డేటా యూజ్ ఏంటంటే మనకి కొన్నిసార్లు కస్టమర్స్ టేబుల్స్ ఇవ్వరు, మనల్ని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయమంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రీజియన్ వైజ్ సేల్స్ ఎంత వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను మా సారీ. ఎంప్లాయీస్తో క్రియేట్ చేయించేయడానికి టైం లేదు, మీరే క్రియేట్ చేయండి ఒక టేబుల్ అన్నారు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం సోర్స్ నుంచి అయితే టేబుల్ తెచ్చుకోవడం లేదు. సో ఓకే. వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ in the Power Query editor itself. For example, we need to create region-wise sales. For example, click on enter data. It will display a pop-up box here. See, so I need to double click on that column name. Need to change this region. Okay. Enter data means directly we create one table, right? Yes, in the Power Query editor. Power Query. Okay. Yeah, without bringing the table Any data from source. data source. Very good. Okay. Next, if you click on plus symbol, it will add the columns. Okay, I have only one column. Region wise sales, I need to add another column. You can click plus symbol, it will add another column. By giving the double click on this, you can write here sales. Okay, next you can come to here and click on this region west. Down arrow, you can click down arrow, or else you can click here Plus plus symbol. Okay, that is your wish. And now I am clicking down arrow. Okay, south, east, north. Next, I am coming here, I am placing the I am clicking on this cell, it will highlight. Then you can type 25,000. Now down 30,000, 15,000, next 90,000. After finish that, we need already we are giving the column names, already we enter the data, but what is the table name? Here you can see the name. Table. You can give the table name. Table name only. And what we can give? Yeah. For example, by mistake you didn't give the table name here, you already loaded into the Power Query editor. Here also we can change by giving the right. That's my question was here we mentioned that column name, region and sales, right? We didn't give that any data type, right? Yeah. Yes. Where we give the data types, and if already there is a note. Yeah, already the Power Query engine, after loading the table into the Power Query editor, it will automatically detect the data type. No need to give the data type here itself. Okay. Now I am giving region wise sales. This is the table name. After that, you have to click on this OK. It will load here. Region wise sales. See here, we are not giving any data type. Automatically the Power Query engine detects the data type. Numerical 1, 2, 3, text ABC. Here we given
Yeah. Okay, data. Here we given some, for example, in that sales, we given that number is automatically given that character, character and date type, right? Yes, yes. Okay, done. Mm. And here we can't see the 4 steps. Okay. When we are bringing the tables from the data sources, we can have the 4 steps. We will see the 4 apply steps, but here we are not seeing 4 apply steps. Why? We, Because the navigation. So we are creating our own table. So it is mm, not showing the navigation. We are creating our own column names. We are mm. giving our own column names. That's why it is not giving the promoter headers. Okay. But we are not giving the మీరు అడిగారు చూడండి డేటా టైప్ మనం ఇవ్వట్లేదు కదా అని అందుకని Mm. ఇది ఇస్తుంది అనమాట అందుకని ఈ Okay, స్టెప్ change type. Okay. yes. So this is the use of the enter data. What is the use of the enter data? Without bringing the tables to connect with the data sources. So if you want to create a new table in the Power Query editor itself, we can go with the enter data. Okay. Okay. Next, the fourth option is data source setting. Very, very important. Real time బాగా వాడతాం. Okay. Now, where is the customer table? In my laptop, it is there on the desktop C drive, right? Yeah. Now, 1 minute. Now, what I am doing is, ఇప్పుడు నేను ఆ ఫైల్ అక్కడ నుంచి తీసేస్తున్నాను. Mm. ఈ ఫైల్ ఓపెన్ లో ఉంటే మనం ఏం చేయలేం, క్లోజ్ చేద్దాం. సో ఈ ఫైల్ నేను కట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డెస్క్టాప్ లో ఉంది ఈ ఫైల్. నేను దీన్ని కట్ చేస్తున్నాను. పూర్తిగా ఇక్కడ తీసేసి నౌ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇన్ టు ద డాక్యుమెంట్స్ అనే దానిలో పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఓకే, అయిపోయింది. ఇప్పుడు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్కి వద్దాం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు రిఫ్రెష్ దిస్. Here we can see refresh preview. So it contains 2 options. One is refresh preview. Preview means the current selected table will get refresh. Okay. Refresh all means all the queries. Entire. Yeah, all the queries means all the tables will get the refresh. Okay, now I'm not going to refresh all. Why? Because I didn't change anything here. But in the customer table, I changed the source path. If you click on refresh, you will get the error. What is the error? The data source error. What it is saying that could not find path. File was not placed into the right path. Yes, ఇక్కడ ఏమంటుంది, డెస్క్టాప్ లో మనకు ముందు ఉంది, ఇప్పుడు లేదు, నేను వేరే ప్లేస్ లో చేంజ్ చేశారు అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దెన్ గో టు ద ఫోర్త్ ఆప్షన్, డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్. Okay. Here if I place the cursor, what is it is this is called tooltip. Manage settings for your data sources. Okay. Yeah, this is called tooltip. ఏదైతే సజెషన్ ఇస్తుందో ఆ బాక్స్ మనం tooltip అంటాం. So if you click on this data source setting, a pop-up box will appear here. Okay, pop-up box ఉంది చూడండి. మనకి పవర్ బిఐ ఇది సెకండ్ ఫైల్ కదా, ప్రొడక్ట్ అనే ఫైల్ తెచ్చాం. మనకి ఇది ప్రొడక్ట్ మనకు అవసరం లేదు. ఇది చూడండి, డెస్క్టాప్ PBI SQL ట్రైనింగ్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఫుల్ డేటా సెట్. ఇది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనకి చేంజ్ సోర్స్ అని ఉందా, ఇది సెలక్షన్ లో ఉండాలి. ఇది కాదు, ఇది ఏంటంటే సెకండ్ టేబుల్. ఇది క్లిక్ చేసి దెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ సోర్స్. క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ సోర్స్. అండ్ వన్ థింగ్, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కస్టమర్ వచ్చింది, ఒకసారి సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. బట్ మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ అని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ ఉన్నది అనుకుంటున్నాము. బట్ ఇక్కడ మనకి మొత్తం 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, కస్టమర్, ప్రొడక్ట్ అండ్ రీజన్ వైజ్ సేల్స్. బట్ మనకి ఇక్కడ టూ టేబుల్స్ డేటానే వచ్చింది. బట్ మళ్ళీ ఇందులో కూడా మనకి పర్టికులర్ గా దాని నేమ్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదుగా. విచ్ టేబుల్ విల్ సెలెక్ట్, విచ్ ఇస్ దట్ వాస్ ద కరెక్ట్ వన్. yes, good question. ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్ట్ మీద సెలెక్ట్ చేశాను, ఇప్పుడు డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్ వెళ్దాం. వాట్ హ్యాపెన్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్. దట్ వన్ ఆల్సో సెలెక్టింగ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ. యా, అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే we have the source path here, right? First we'll check the path here. Then
we will remember that source file path. Then we can go here and we can see those, or else here we can search by using this, by copying this. For example, I will show you that this file, click on this gear icon, copy this all, Okay. Control A, Control C, Mm. then come to the data source setting. Okay. It is selected first table, right? Now click on like this. See, this is selected second one. By Okay. using the search option, we can select that appropriate query or table path. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సోర్స్ ని క్లిక్ చేసాము. సోర్స్ ని క్లిక్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న డేటా సెట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. Yes. సోర్స్ ఏదైతే పాత్ర ఉందో ఆ పాత్కి వెళ్ళి దాన్ని మేము సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు అది క్వరీ, ఇప్పుడు కస్టమర్ అది దాంతో సంబంధం లేదు. మనం ఓన్లీ డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి ఏదైతే పాత్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో డైరెక్ట్ గా దాన్ని సెలెక్ట్ ప్రీవియస్ మనం ఏదైతే టేబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళి సోర్స్ లో ఆ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఆ పాత్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని చేంజ్ పాత్ సోర్స్ లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవటమేనా? ఎందుకు ఇక్కడ నేను అప్లై స్టెప్ లో సోర్స్ లోకి వెళ్ళాను, ఇక్కడ 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేయకపోతున్నారు. అవును. అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు ఏది మార్చాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నా కస్టమర్ యాక్చువల్ గా ఎర్రర్ వచ్చింది, దీన్ని మార్చాలి, కానీ నేను ప్రొడక్ట్ లో వెళ్ళాను, నాకు ప్రొడక్ట్ లో చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఏదో తెలియడం లేదు. ఆ 100 ఫైల్స్ లోంచి సెర్చ్ చేయాలి అంటే సోర్స్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి దాన్ని కాపీ చేసి, దీన్ని కాపీ చేసి డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ లోకి వచ్చి 100 ఫైల్స్ లోంచి మనకు అదే బయటికి రావాలి అంటే దెన్ వీ కెన్ పేస్ట్, దెన్ ఇప్పుడు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అట్లా అనమాట. లేదు తప్పు ఫైల్స్ ఏ ఉన్నాయి, నాకు ఫైల్ నేమ్ తెలుసు అంటే గనక డైరెక్ట్లీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నావిగేట్ లోకి వెళ్ళేసి అది సోర్స్ లోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ దాని పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డేటా సోర్స్ లోకి వెళ్ళటమే, రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, ఈ ఎర్రర్ పోయి మళ్ళీ మనకి టేబుల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే డెస్క్టాప్ లో ఉన్న ఫైల్ ని వి మూవ్డ్ ఇంటూ ద డాక్యుమెంట్స్, రైట్? సో source path changed here, so that's why we need to change the source path. This is the Powerbi desktop. Now click here, change source. Then it will ask us browse the file. Here, browse the file. Already the file is there in desktop but only. it moved into the documents. Then browse, click on browse, go to documents, select this file only we are using. Okay, open. Now see here, the path changed from desktop to downloads. Click documents on documents. Click on OK. Click on close. If you click on close, it will not display that. Again, we can go with the refresh preview. Means only this customer table only will get refreshed. See here. Okay. So now again I am changing that file path. Actually I need to put in the training files, cut desktop, my name here, I'm going to paste here. Yeah, it came. Desktop. If you come again in the Power Query Editor, if you click here again, if you click on refresh, we'll get the error. Yes. Then can you say me the steps how to modify this? Yeah. Go to that customer. Yes, already I select. Yeah, we will select the source and go to that source and we will select that path. After selecting this customer, go to the data source setting in the home ribbon.
Then Actually, I told that previous one we have so many files here. We didn't identify that path further. That's why okay, good, first. understood. Yeah. Yeah. Okay, here only we have two tables. We can Yeah, directly but good. on that Yes, that is the real time. actually when we are having the lot of files, then we can go with that option. Very good. Yeah, Next, go to that source and we will copy that path. change And source. yeah, Yeah, come from here. Say from here. Change change that source. source and Next, go to that browse yes. on the documents. Actually, that path was Actually, previous file it is there in the documents. Now we documents. change Now into we the will change into the desktop desktop here. and the training by show. Yeah, Yeah, this one. this Open that one. Directly you will okay. yeah, click on OK and Directly close that one close. and apply that refresh review. Will do It something. it's We loading. selected that product table, I think. Now this is the wait. That's why first you will select for the source. It will be Yes. easy for that. Go to that source. Copy that one and go to the data source settings. Search bar. Click on paste that one. Yeah, select that one. Change the data source. Browse that one. Desktop. That okay. File is the same path. Open. Okay, that yeah. Close it. Now we'll refresh again. Yeah, Yes. file was So okay. why it is showing some data? Actually, it contains a lot of data. Sorry. Why it is showing some data, only 6 rows? 6 rows. There are Actually, we are in source step, right? source only. Yeah. Yeah, We need to move to the last step. last. Yes. Okay. Then we can have this file. Okay. Total data. Yeah. Next. This is the another concept. This is advanced concept where while we are these parameters are there in the Power BI desktop also. We'll learn there that this is a very advanced concept. We'll learn at the end of the course actually. Next, Okay. this is very important also. Incremental refresh అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అందులో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, అప్పుడు మీకు నేర్పిస్తాను అది. అంటే normal what is this manage parameter means? Parameter means సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్రిమెంటల్ రిఫ్రెష్ గురించి చూస్తే మనకి 10 ఇయర్స్ డేటా ఉంది. ఆ 10 ఇయర్స్ డేటా నేను రీఫ్రెష్ చేసిన ప్రతిసారి ఏమవుతుంది అంటే ఆ 10 ఇయర్స్ డేటా రీఫ్రెష్ అయ్యి ఒక 1 మినిట్లో రీఫ్రెష్ అవ్వాల్సింది నాకు 1 అవర్ 2 అవర్స్ పట్టేస్తుంది. అంతసేపు క్లయింట్ దానికోసం వెయిట్ చేయడు కదా. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిఫ్రెషింగ్ ఎంటైర్ డేటా విల్ చూస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా. అంటే ఈ డేట్ నుంచి లాస్ట్ 1 ఇయరే కావాలి నాకు, ఎప్పుడో 10 ఇయర్స్ సేల్స్ నా గురించి నాకెందుకు, నాకు 1 ఇయర్ సేల్స్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్ పారామీటర్, రేంజ్ స్టార్ట్ పారామీటర్, రేంజ్ ఎండ్ పారామీటర్ అని 2 పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పారామీటర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే హిస్టారికల్ డేటా అంతా 10 ఇయర్స్ డేటాను కాకుండా ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ సెపరేట్ విండో. So from entire data, it will create a separate table, a small table. For example, if you create like 2023 January 1st to 2023 December 31st, it will create a separate window, a separate table. Like that, these parameters will use. Okay, like a slicer, right? Yeah, yes. Okay. We'll discuss this manage parameter later. And Okay. already we discussed this refresh preview. If you click on refresh preview, what will happen? Refresh preview, it will be only selected that
particular table only. Yeah, the selected table will get the refresh. What about Yes. the refresh all? It refresh all the tables in that Yes. Power Query editor. Yeah, all the queries will get refreshed. Good. Refresh. Next options are properties. We'll not use Properties. these properties actually. So what Okay. is the use of the properties? So it will, for example, already you worked with this customer table and you done some modifications. You left from the organization and Okay. I joined as a Powerbi developer. What are the Mm. transformations you have done on this customer table? Mm. First, you need to click on this customer table and go Mm. to properties. It will display a pop-up box. We have the description. Okay. Here we will write, see what we done here. We Mm. promoted the headers, okay? Okay. And we changed the data type. Okay. We will write Properties some means description here. we give on a description what we done in that previous. Yes, yes. For example, we done We done change the promoted headers. promoted headers and we change the Like data that. types. Just నేను రాసొచ్చాను. Okay. If you click on OK, Okay. it will not Mm. reflect here anywhere on Okay. the Power Query editor. If you click Mm. again on this first select customer, I Mm. joined now newly. Already you Okay. done some transformations. I Changes. don't know those. Mm. I click on that Okay. customer, go to properties. Mm. Now here you can see what you done. Okay. We Yeah, done understood. here promoted headers like that. Yeah, understood. Yeah, this is the Mm. use of the properties. Okay. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ విల్ లర్న్ ఈ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ అయిపోయేలో మనం లాస్ట్ లో నేర్చుకుంటాం ఓకే Okay. అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విల్ లర్న్ దట్ Okay. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ హియర్ వి డిడెంట్ ఫినిష్ దిస్ మేనేజ్ పారామీటర్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ రిమెంబర్ ప్లీజ్ Advanced editor. ఇఫ్ ఐ ఫర్గట్ అబౌట్ దిస్ ఓకే Okay. నెక్స్ట్ మేనేజ్ ఆప్షన్ we can manage the query or queries. Queries nothing but we can call it as tables, right? Table. Yeah. If you click on this, we can have three options: delete, Okay. duplicate, reference. Reference. Delete means if you want to delete the customer table, Mm. for example, I want to delete this region wise sales, right? Mm. We can go here, manage option. We can Okay. click on delete. Then Okay. the total table will get delete from the Power Query editor. Or else we can delete by giving the right click on Right this. click on that. Yes. Here also we have the delete option. That is our wish. Okay. So we are discussing this manage option, right? That's why I am using this option. Click on delete. The entire table will delete from Yeah. the Power Query editor. Okay. See here, it's gone. Yes. That is the use of the delete Okay. option in the manage. Now, Okay. very important interview question. What is the difference between duplicate and reference? We'll learn today. Okay. Okay. So this duplicate and reference will create a copy of the customer table. ఈ డూప్లికేట్ రిఫరెన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ కస్టమర్ టేబుల్ కి కాపీ చేస్తాయి. చూద్దాం ఒకసారి డూప్లికేట్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకు కస్టమర్ టేబుల్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి దానికి డూప్లికేట్ తీసుకుంటుంది. ఏదైతే సెలెక్ట్ అయిందో దానికి తీసుకుంటుంది. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ కస్టమర్. దిస్ ఇస్ ద డూప్లికేట్ వన్. హౌ టు రీనేమ్ దిస్ టేబుల్ నేమ్? Right side or by clicking on that table, right click on the table, right? Here I am changing customer. What we doing here? Duplicate. Okay, this is the duplicate. Now go to select the customer table. Again go to manage option. Now click on reference. Okay, it will create a reference copy of the table. Okay, now again I am changing this reference. ఎందుకు ఇట్లా పేర్లు మారుస్తున్నానంటే మీకు అర్థం చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, 3 డేటా ఉంటాయి. కస్టమర్ టేబుల్ వి హ్యావ్ ద సేమ్ డేటా. కస్టమర్ డూప్లికేట్ వి హ్యావ్ ద సేమ్ డేటా. కస్టమర్ రిఫరెన్స్ వి హ్యావ్ ద సేమ్ డేటా. ఓకే, రైట్? సో what is the difference duplicate and reference? See, first we'll do some transformation. First what I am doing is I am removing customer key. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మెయిన్ టేబుల్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పేరెంట్ టేబుల్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్
Children table. child tables. We can call it like that. In the parent table, main table, I am removing this column, entire column. Okay. Okay. Now I am removing the column. There is no customer key column here. Okay. Now what happened? The copy of the tables. దీని నుంచి కాపీ చేసిన టేబుల్స్ లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. Now I am clicking on that customer duplicate. Okay. Is there the customer key? Yes, customer key ఉంది. When go to the customer reference, is there customer key? లేదు. No. So what is the main difference here? If you change anything in the parent table, okay, it will not reflect in the duplicate table. Okay. But it will reflect in the reference table. Reference table. ఓకే. ఈ మెయిన్ టేబుల్లో ఏదైతే చేసినా కూడా రిఫరెన్స్ టేబుల్లో మోడిఫికేషన్ జరిగిపోతాయి. ఇక్కడ మనం సెపరేట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే. వన్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం మీరు అన్నట్టు కస్టమర్ టేబుల్ ఏదైతే మనం పేరెంట్ టేబుల్లో చేంజ్ చేస్తామో అది రిఫరెన్స్ టేబుల్లో కూడా చేంజ్ అవుతుంది అంటున్నారు. అది ఏ పాత్ లో ఉన్నా అవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఒక ఇది పాత్ లో ఉంది, కస్టమర్ రిఫరెన్స్ అనేది ఒక పాత్ లో ఉంది. అది ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ పాత్ చేంజ్ చేసినా కూడా కస్టమర్ ఫైల్లో ఏదైతే మనం చేంజ్ చేస్తామో అది సేమ్ అప్లికబుల్ అవుతుందా రిఫరెన్స్ కస్టమర్ రిఫరెన్స్ లో కూడా ఏ పాత్ లో ఉన్నా? కాదు. యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం దీన్ని కాపీ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ సోర్స్ అయితే ఉందో ఆ సోర్సే ఇక్కడ కూడా కాపీ అయిపోతుంది. సెపరేట్ సోర్స్ ఉంది. సేమ్ సోర్స్ కాపీ అవుతుంది. సేమ్ సోర్స్ లో ఉన్నంత వరకే డేటా అనేది మోడిఫై అవుతుంది. కస్టమర్‌లో ఏదైతే మనం మోడిఫై చేస్తామో అదే కస్టమర్ రిఫరెన్స్ లో కూడా అవుతుంది. సోర్స్ రావడానికి ఛాన్సే లేదు కదా. ఎందుకంటే దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని సోర్సే కాపీ అవుతుంది కానీ దీన్ని వేరే డేటా సోర్స్ నుంచి తీసుకురావట్లేదు కాబట్టి సోర్స్ అనేది చేంజ్ కాదు. అది ఓకే మీరు అన్నట్టు. కానీ మనం ఇందాక ఇక్కడ డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ లోంచి మనం డేటా పాత్ చేంజ్ చేసాం కదా. అలా కంప్లీట్ గా మనం పాత్ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు దీనికి పాత్ లింక్ ఉండదు కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ గా పేరెంట్ నుంచి విడిపోతుంది. అప్పుడు అవ్వదు. ఓకే. ఎప్పుడైతే పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందో అంటే పేరెంట్ పాత్ ఈ రిఫరెన్స్ చైల్డ్ పాత్ ఒకటే అయి ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మోడిఫికేషన్స్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. Okay. So what is the important point here? If you do any changes, any modification in the parent table, it will not reflect in the duplicate table, but it will reflect in the reference table. ఇప్పుడు రివర్స్ లో వెళ్దాం. Now I am removing these step. Okay. Again we are getting the customer key. Once we'll check in the reference also. Here also we are getting the customer key. Now we'll think like opposite way. If you do any modifications in the duplicate, will it get reflect in the customer table, parent table? No. Very good. ఇక్కడ మనం ఏం చేసినా దానికి దీనికి లేదు కాబట్టి అవదు. నేను ఏం చేస్తున్నాను, కస్టమర్ కి డిలీట్ చేద్దాం. Remove column. See, there is no customer key in the duplicate, but you can see the customer key in the parent table. Customer. So what is the main point here? If you do any modifications in the parent table, it will not reflect in the duplicate table. If you do any modifications in the duplicate table, it will not reflect in the parent table. దానికి దీనికి సంబంధమే ఉండదు. ఇప్పుడు మనం కస్టమర్ పేరెంట్ టేబుల్లో చేంజ్ చేస్తేనే రిఫరెన్స్ టేబుల్లో చేంజ్ అవుతుంది. రిఫరెన్స్ టేబుల్లో చేంజ్ చేస్తే దాంట్లో అవ్వదు కదా. అది మనం వెళ్దాము నెక్స్ట్ స్టెప్. అది ఫస్ట్ వి ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద డూప్లికేట్ టేబుల్. సో ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద పేరెంట్ టేబుల్, ఇట్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద డూప్లికేట్ టేబుల్. ఇవి మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే నేను ఓకే అర్థమైంది. ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ద డూప్లికేట్ టేబుల్, ఇట్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద పేరెంట్ టేబుల్. yes. Yeah. Now comes to the reference table. My question is, if you do any transformations or any modification in the parent table, will it get reflect in the reference table? Yes. Yes. Now think opposite way. Now I am doing some transformations or some modifications in the reference table. Now I am removing this customer key. You can do anything. Just I am showing that customer key. You can do any modification in here. Here I remove the customer key.
Okay. Okay, here there is no customer key. Now, will it reflect in the customer or not? We'll check it. No, I'm going to the customer. I think no. No, very good. Okay, this is the Yeah. copy of the main table. Copy main ఎలా మారుస్తుంది, right? Yes, yes. డిపెండెన్సీ మనకి పేరెంట్ డిపెండెన్సీ రిఫరెన్స్ ఉంది కానీ రిఫరెన్స్ నుంచి Very పేరెంట్ good. లేదు. Yes, yes. So this is the very important question in the Power BI interview. So what Okay. is the difference between duplicate and reference? So Yeah. by taking the parent table, you need to explain these steps. Done. So we have 3 minutes. We'll discuss only this option, then we'll close Yeah. this. Okay, Okay. remaining options we'll discuss tomorrow. Yeah, Choose sure. columns. For example, in a customer table, I have 250 columns. Assume like that. Now I Okay. have one. See how many columns I have here, how many rows are there in the table. You can see the left side of the corner. Here you can 21 see columns or 21 columns 21 and rows. 21 rows. Okay. Rows. This one we'll discuss later. So total 21 columns are there, 21 rows are there. Assume that my table contains more than 250 columns. And I need to go to, actually, if you want to go to here, for example, I have this city column is there here. If you want to go to city column, what we are doing here, we are sliding this sliding bar. We are moving the sliding bar and we are searching where is the city, like that, right? So Okay. without, this is very easy. We have only 21 columns, we can check easily. If assume that if you have 250 columns, we can't move like this, right? So, but I want to go to the city column, I need to do some modifications there. Okay. So at that time, we need to Choose column choose or columns okay. and go to column. Go to Here, column. first option I will explain later. Now go to columns. I Okay. need to go to city column. First, select this, go to column. We have like this. Okay. Here also there is a difficulty to choose where is the city, like that. Okay. Now here we can have the search Directly option. enter into that Yes. one. Yeah. Click on this, then click OK. See here the green color highlighted the customer key, right? Now if you click on OK, then it city column will get selected. Okay. See here, green colors with Okay. green color we can see here. Okay. Like we then find. here we can do some modification. See here left side some gap is there like Yeah. this. Here we can modification. We can do the some modifications. Okay. Click on This is that the go to column. What is the use of the go to column? to directly identify that column names. Very good, very good. Without moving this sliding Without, bar, we yeah. can directly move into this. Okay. Yeah. Now my scenario, this is one scenario. In interview, they will ask like this: you have the 250 columns, but you need to go to the 75th column, like, or city column like that. You will ask like that. Okay. Okay. The second scenario is I have 250 columns, right? But I don't want to 250 columns. See here, 21 columns are there, but anni nagoddu. I need only first 5 columns. Okay. What are those first five columns? Customer key, first name, last name, middle name, and birthday. ఎక్కడి వరకు కావాలి, మిగతా నాకొద్దు. Then go to choose columns. Okay. And choose columns. ఈ టేబుల్ అన్ని వద్దు మనకి. Okay. మనం వర్క్ Select చేయాల్సింది items. కొన్ని కాలమ్స్ తోనే. Select what are the columns you need. Customer key, first name, last name. Not only these. You can okay. Which also. requirement? Yes. Yeah. And this subcategory product ID. Okay. And click on OK. Remaining other columns will get removed. Okay. Will be removed and we can see these. See here, before that we have 21 columns. Now we are having only 6 columns. Okay, మన క్లయింట్ ఏం చెప్పాడంటే మీరు అన్ని కాలమ్స్ తో వర్క్ చేయొద్దు, ఈ కాలమ్ చాలా నాకు రిక్వైర్మెంట్ కి సరిపోతాయి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Then we can move like this, we can remove like this. Or else we have the other option, we will discuss tomorrow. Okay. By using this also we can achieve same requirement. ఇప్పుడు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. Okay.
Okay, this is the class for today. If you have Mm. any doubt, you can ask. Yeah, I already asked my questions. Yeah, okay, good. Once we will work on that part, Sure, once I get any issues, I will let you know. sure, definitely. Yeah. Now I am sharing this data set to you. Okay. Then download this data set Mm. and work on this. Sure. 2 minutes. Two. This entire Power Query Editor, these transformations we will perform on this data set only, this file only. Okay. Okay. You can download that data. Yeah. And if you have any doubt, you can watch the video. Or if it is ready, I will upload in the drive. I will share that drive link. Okay. So till here, we finished the options in the home ribbon up to choose columns. Okay. Okay. Okay, Brahma. Thank you. We'll meet tomorrow. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Bye.